Ya wakwa ba fe yenya brana ye nhwe sade ensam ni chiremu ankasa etie kane mampani John Dramani Mahama ene ekasa yi na nasem ni nyina de ode ma no ye mampani abedi a chire Dr. Alhaji Mahmoud Baumia o se mampani abedi a chire nkoso a na Ghana ye sika sem ntoto ye no onworo na to premfa ni edi agro na Ghana fo su ene ye ban ebeda di pefe se economy no na me anim ni amamuo no MPP teso no enkoyie na ni nyina gina mampani abedi a chire at the town hall meeting, share so the omen sikasam to any to data 10 year maybe so. Nanu we yen run so, the Kokumana NDC Amanyokosu ye bia. Mampani Dada Mahaman so den semi etuja. Since is the arts of using different instruments to either maintain or improve the image of an institution or a person. And so, in putting out your communication as a public relationist, you try to present your institution or the person that you are trying to promote in the best possible light. And so you might sometimes be selective with your figures, present the best things, and then push the negative things to the background. But our lecturers always reminded us that beware of your reality and keep your public relations and your communications as close to your reality as possible. And so we must keep our communications as close to our reality as possible. And so it is sometimes when people lose sight of that reality and begin to believe in their own propaganda, that is when you see some of the effects that we are seeing. And so the paraphrase I'll leave you with is, you can do all the lies and propaganda with the economy you like. The reality of the people's lives will expose you. NDC Amanyokono wano ensemo na minority spokesperson on finance ye ora to forcing and so kasa say abanati a wose what import duty so no illegal ya miranimu na wo hwe wose ye custom act 2015 at 891 ene act ahodo bi a wo bobo so no a ansa na aban beba bonten se bia import duties ana ne ma bi ete so bete so no na te se yehia pa na se bia ahokyere binom ne ade abenti ufiti prakopa wo so wate so no de na te se mremu no enye ne kwan so no won so ntwefo nhyiamudi ase eno de nsemi etuja Enano ada na economic management team a mampani abedi akire Dr. Mahmoud Baumia di anim no okoye town hall meeting na ode nsem bi atutudwa efa omanya dwadie ani sikasem ho eho na wo kire se atu a woje ewo port mra omanfo eyi nioma no aban ebete ne fa a wo frɛ ne se benchmark no ohanchichemu aduonum na tumi aboa omanfo a woyi nioma ewo port ho no won ho ahare wo mo we na nura da NDC amanyoku ne nso ekoye nhyiamu na wakeka nsem bi efa omanya adwadie ni sikasem ho eho na nipa okasama dom no fesikasem ho ewo mayi mu KCL atoforsen edi tudwa se eto a omanfo tua wo port ne fa eye benchmark a aban atete ho no eyade a emfa mrakwan mu na ebetumi edi asontwe afri eye World Trade Organization WTO any World Customs Organization chen abre Ghana man opani echiremu se benchmark ya aban ese watete so ama Ghana fo a woyi nioma ewo port no wo hwe emra a wodidi wonjuma ne mu a eye Customs Act 2015 Act 891 section 66 67 and 68 no ade a ene anamo a aban natu no bo ebra na nka hu hia se aban betu saa anamo the deception about the 50% and the 30% reductions in the import levies. Unfortunately, if you are to listen to him, he created the impression that from today, if you are to go to the port, what is going to happen to you is that the goods that you used to clear yesterday, you are going to get a 50% rebate. And then if you are to clear a vehicle, what you used to pay yesterday, you are to get approximately 30% rebate. In other words, that is not true. Unfortunately, I only wish to caution Ghanaians that please don't celebrate as yet, because another Abosokai is on the way. Another Abosokai deception is on the way. They are lying to us. It is just a populist policy, and it will get nowhere. Unfortunately, the benchmark values itself is illegal. The Customs Act 2015, and Your Excellency, you introduced this Customs Act. And if you are to look at section 67 and 68, it talks about valuation, customs valuation. Section 66
and 67, and particularly 68. 67 talks about the fact that the only option that customs can use for the purposes of valuation is what we call invoice values. Premotobre Kasee na guswa wo hwe na ye guswa ye wo mampani abedi e kire nsema wo de tu dwane mu na Ghana Union of Traders Association guta wo mani age se nei na ban na ye hye se import duties no wo tete so de ama wo mo ye na wo twe mu da wukoda na mampani abedi e kire de sansemi ebetu dwa na wo mani age de nanso Oro Joseph Paddy ya wo na ye public relation officer de maguta esusu ye pass de abaya ye nanso se sidi no gusua hangiwie mu ho e ma brofo isi ka hwe ye de a ene na ankosi hwe nti wo srempanifo se ho nso wonhwe ne hu dwuma emfamo. Ghana Union of Traders Association guta mpanifo de atodwa se etuo a wotua e wo porto aban se watete so ama won no ewumu se saa benchmark ya mpanifo de betu dwa no na enye no na wo hwehwe de nanso no de mpanifo de aba no eyade a wani age hu yie pa eno ada emra Ghana mampani abedi akire Dr. Mahamudu Baumia ene economic management team eye town hall meeting eno de tu dwa se etuo a omanfo tua wo porto emra wakofa wonioma aba no wate so ohanchichemu aduonum eye 50% na afensu de wotua wo mra wo yi ehye ewo porto ho no wate eno nso so ohanchichemu aduasa eye 30% kasamafo de ma gutaku no Joseph Paddy echiremu se nteso na aban atete so no de ye nanso no sidi no a dollar no ebu ni kom no se aban anya bibi bia amfa ho a enya ade asanteso no ede mfasodie bia bebre wo mo or the intervention we aba but se wama sidi na nyina na so na cedi dollar nisa pejanimu against the CDR, we will still have the same challenge na year one because you still need more CDs to get some fewer dollars. Into say what is so I'm a benchmark value about even 10%. Na say you may do port na rate no ekosra. You see say duty still I was so. Openipa no da Vehicle and Asset Dealers Association ano Eric Boatin enso e de atodwa se entiso a aban eteye no senka wo ye no flat rate yi bia nkogidi se enumum beboa wo bebre asense de wo ye no. Azumi se we yi kan ne na eye e bia 20,000 Ghana cedis. Ya ma 30% e free so a. Na che se ya de a obetua car no e 17,000. Ntinka 17,000 no de enka he cardless ya person ke yin ti free om nchen say okay 1 year or 2 years ya mamo flat rate ka bia be fiama no ne beba e sa bowi e na ye de to so a wo de betua wo duty eno no koba no sa no a enye dollar sem ya bowe yen sam fofromo na International Commission on Missing Persons womo de to Ghana centrofo nyina anim setadi mofra na mayo anu a wo mayira bepem sa bre yehu wo mo no mamiemu ye ni nguso enye se ya kanisa nti ye buani aguso se abraso se yenso ye de yehugimu bie aban ho ne ye kɔ abusua no ho so ne ye kɔ ye timi aboa ama ba bia nkra no wo bia no yensa atumi aka wo Adom TV etwaso. International Commission on Missing Persons ekuo no edi nsentwefo bi enim eno akọ nsra ewo the Hague akọ hwese de wodu ndwuma ene dwumadi ahodo ekoso ewo no opani a odi won manim eno nkọ no ene Dr. Deborah Ruiz Veduko obabedru na wode ensem bi atudwa na wo kyerɛ mu kyerɛ Joy News amane eboni Richard Kwadwo nyako ese abibremu nsentwefo eye bi a wakwadru won na wonim ne wo yen so ade ba ko a esese Ghana da wobofo ne nsentwefo ehwɛ wo hye ne so papa ne se emayo abasem bi a wayira ewo takrade emontin so a yapɛ yehu no wodi won mani ebedi akire na nsem biara efrimu eba no wobema won mabusuafo Ghanafo ene omanfo nyina achi ebi osi ma wo mu won mani enwu sansem no so eda ebri bia no wonka aprosifo ena achi sanso so ena obiara esefata se ohwe eboa ma yehu koda no wonka sa nipa nachi na yensa enka enkoda no. That is a decision maybe of the family members. I think that the media should take into consideration what the family members want and to work together with them as the agents, as in a strategy. I think that at some times discretion from the media is necessary to protect investigations, and at other times visibility from the media can help to create awareness and political will. And in that respect, with all due freedom of expression, media should participate and contribute to an overall strategy. Ya kwamra shebe jefie mu na minority caucus ya womo voter region send many me ya no so for ya woro na hwe transport so kwakwo fori asiama
abanye dibia no emfamfiri ne nsam ni nyina ne se pani akwakopaw CEO se won hwe catapult so enso make say catapult yi adwuma bi eni wo nti wo hunu de enti adwuma bi eni wo ye ni bibi etesa nso yayi CEO se wona no ora Richard Kwashiga keta na hwebedani ne gina wan mu de nsemi etudwa Masabadwafo a wofri framantam mu afre nsentwefo edinsenhia bi ato won mu anim nsentwefo enhyiamu no asenhia odi tudwa no ene se onti asese catapult infrase nya adwuma nenso osoafo no hwe akwantu hu nsem owura kwaku ofori asiama apa Dr. Alexander Adusai se omrameye catapult no ekwankyerefo pani okirima wo se adwuma eni hon mu de ba ne se ne yepe adwuma no ema obi enti osoafo no ene hwe akwantu hu nsem owura kwaku ofori asiama emfa adwuma nto hon owura Richard Kwasiga ena odina mu ekasa ma Masabadwafo. This obviously is a cacophonious style of communication from government. It only means, therefore, that Honorable Titus Glover is indicating to the Ghanaian people that his minister is not on top of his job. And if that is the case, then the minister should be resigning by this time. Because if you want somebody to work as a liaison and you are putting him out there as a director with all the perks of what a director of port will take, then there's a problem. The fact is that the port does not exist. You want to construct a port. You don't need a director of ports. Of course, you will need a project manager. More so, we have 2 directors of ports who are redundant. They currently operate from the ministry, the office of the Ministry of Transport. And these are people who have worked before as directors of ports. Nanso ensamo de ababetu edwachiri na osoafo no hwe akwantu hu nsema bede achiri ni kwate Titus Glover ede na no atumbi ehye pa wapa Dr. Alexander Adusai se omeye adwakunu kwankyerefo panin de ne kwanso ano ede kyerese adwuma no abangu sisi so a wode ba enti sebe ya obi behwe atoto ho ne manyina e na wapa panin enti kwa mratobdafo no eka se amfamra kwanso ne de wose wono de ohu ne etuem. Now what we intend to do is to do the survey, go to the ground, interact with the community. So this person will be, like I said, the link between government, the Ministry of Transport, through GPHA, then to the community where we want to establish the sport for the people. This is exactly the role that he's coming to do. Yakwaba kwajenkrato Franco Trading Enterprise na boye chidom yakoba pensam no akachire yabetwa so. Yakwaba Adom TV Premotobre Kasee na wo hwe na fe na waka yensa wo Facebook/Adom TV wo ho Go TV 176 DSTV no 280 bidi afia mankwa tamaklo yaremo konsam fofromo na Tunga Children's Park ya PNDC abandada bra na kanema mpani Jerry John Rawlings sada wano ewo dansoma no enyakura de tibie mu no honya kono senkwada ebekọ hono mo akwakodi agro eho efere na eho nso areho Adom TV Kasee akọ edin 7 so eba Tunga Children's Park bia ya kanema mpani JJ Rawlings ye yede ma mofra sede be ya wobetumi akọ akọji wonani bia ye ewo dansoman ewo enkran ha na enne wo hwɛ sene bia no ya na no kwasem ni areho efrise enema ye ya mofra betumi akọdi sudwumani agro ni nyina no yato no agegemu ama na sɛ kra so manfo beka ya na no ye kɔ efu Sutherland Park yede ho ama ne bobre mu no na ense emfata ebehye obi a wotu kwan kran se onko na onko jinani ewo ho na bre na man bofo prince wo so sie dudu ho no woni adesuafo ne wona otempatem obi a na wo ho etotwe nkomo time am be see New Century School first one na Chinese for ne yemaye na high fine oh na fine kama o ma je ho nyina nkrofo background mu tie sika ansa na o ma wurem na school for no so makwan o me entertainment ne ade o mo bo we na system ne ma wa ha o muji o mani fine but see asane a aye basai officer diena ba ya ma hano mentimi amenti ni aye basai na nkrofo ha no mo hwe ha
Man, omo no mo han se omo firi ha. Na ha ka he kesoro ikra na e bia ba nkrofo no monsa. Ba nimpa ne firi ha. Omo gi ni firi nimpa ne nsɛmti. Na ma ha e basasa no. Ne ha ye fe yie. Every say nkola ni na ba hanum ebedi agro. Omo enjoy. But nowadays obi antumi ba hanum embedi agro. Omo ba na mo tete benches no so. Inte yes and my teachers name pese akola bia beba children's park hanum. Into sometimes mutu gates no second break no maybe. Into more ya mobile hanum sen. There's some mobile betage and no masansa class back. Na over near my how much me diagro. See sure how much me fin diagro. If you send in na say Okoye ni aban nem sini onmunyamfo George Serebre ekotwe nkomo bisa no nienti a wono atobia na ojeje mu mo no so de sansemi etu nanim. Eye sebe so hwe akrasisi a eno ne the only children's park apart from Ifwa Sutherland nti eni wo ho me ba office 6 months ani me ne MP owa ha atina ho edi ho nkomo a ya drawings na asefo nyina ye hwe se ye de beka government a PPP project esan say the money involved to develop it no e mu odu kakra enya the assembly betumi aka say e common fund kakra no and I say IGF no ye dey could develop a children's park but akwa say no need the only children's park after if for Sutherland unity e be say you developing it to standard no anya kura e be sin if for Sutherland because if for Sutherland crisis here na above from enti say senior etie no enti ye guso a ye ho nhye Busuma kakredi enimu yenya obi a sabi ono so I ready so obeba into sa partnership na yebe ye ho adwuma amankwale oda so maso eni age Esiane sa Adom Kasee afato ye ho so se ye hwe miaye a ye ma nkoda so wono nyi wonani na enne ne gina pen enyanti otisu ko tema children's park ekohwe ne ho so tie na nokre ni okoye na hode ebuo enua na asisi ho a eho afu ama emmo te se nwan ne mponche ene okọ edidie ewo ho Woni abanem sini ojade matema West monmunyamfo adwa moako atwe nkoma a wo hyebo se wonom behwe asiesie biaye no Tema West Municipal Assembly assembly bia ye pese ye impuntu a beka nkola school for mpanifo sebe omo ntimi imponante ebeka obia na saasase na eda ho no Tema West Municipal Assembly ye chemu no na chese eno no ye yen asase na eda yakoma so se ye pese ye children's park ama nkwala e Tema West he nyina esan se enkwala hye dem no musua de no munya baabi o mbekwakwodi agora e ma nkwala no kura mutimi ye basabasa ye pese ye games a sa children's park wo se bia wudi agora ubetimi akotena ebia dua bia se ye bedua nnua nso bekwa akotena dua na se wo home afei ye besen aye bibi te se basketball pitch ewo ho obi ko ho na ofo so no so pese okodi okobo sa basketball na wakoho no akobo Yento so na yenko Nkranza South mensinemu wo Bunu East mantam nemu na yenuanu asabi wadi demo abrabo mu srepa by wadi ebrada beboa wo mo bise na adwuma ni ho ma wo mo empo baabi a wo mpeso wo mo kompo no wo mo ade wo mo letters ko na mpanifo afa wo mo no wo madan ni nyina no enya de eboa wo mo just disability friendly enkwaye kura mfa ma wo mo sre panifo mra meboa wo no nso nya adwuma nye na wo ne wabusua enidi Yekọ Nkranza South mansina ewo Bunu East mantamu a yenuanu asabeta frate wadi edem de adesre etumpanifo enim se wo modin so obeboa ma won so asetenemu ayeye wo kiremu a adan a yesisie akwan a yefa so no se ne ye no no antumi emmoa ma won so akoni abadie ene dwuma a esese won so eye edeboa oman puntu ni nkoso no ntumi enye ne se de ese anuanum yi ede won mo adesre efa Adom Kasee so ene tu edwa ebra Adom Kasee ene won mu edi nkomo efa akwantusem enwumasua ho ene amamuo mu boa won so boa said your manga na betumi epia akonanim yenua no ma ye didem bi ho adwuma ma ansa na kra omo esidan abrosan ye ni kwan ye be fa so a ye be foro abrosan no akosere ho kra akoye adwuma access sese wo ba Nkranza ha
ya kwan krampo na ye nam so mountain disabled for edu babia ye nya access bi okro na nipa no wisu wheelchair o te wheelchair m wonya babia krampo na odi ni wheelchair no ebefa enunti ye sere aban ne assembly mpanyimfo se omo eye kwan na se beye bibia benye access ye so ye nuanom a ye didem ye benya chefa ewo Ora Amia Hayford master ewo nkranza baby a wotete yenu no asebeta frate wadi edemi esuku mu ofa Adom Kasee so ede nsem tudwa ekakra na nsem kan no ene se won so ebo homode papa se won ya wadi dem no sebeta frate won so ebetumi aye bi ede aboa won ho abusuafo ene omangana mpuntuo Nigeria ya no force no human kinetic technology in India ya ko sia ede boa yenu no ma omodi dem se obetumi fi da biawo atumi amuvu apowani sada se be usu coaches obe usu caliper obe usu trasakel obe usu tramoto adibie betuma boa ametumi fi da biawo akwa ni mu sa ni nje na ya ko sia ede boa yenu no ma ede Sanso ena Ghana Federation of Persons with Disability ninkrabata ewo Nkranza South mansini mu edwam tenani kusi yebua Bismarck enso ede afutuo ene ade seremani nuanum asebeta frete wadi dem ne se ebrebia no omodin se wankasa ebe bribi ede aboa wo ho na akwanya bia beba no odo ho ebesem bi chense ebrebia odo won mani ebeto obi so wadi dem obetuma ye niam bebre bia mi gina ma gisofo ma akra de still me disable me ko school enti wadi dem a man shedem Entra kuno Ghana Federation of Disabled. Your expertise be bra you invite omo head for ba weba. Enti wo kra wo ba wo de be ho na se wo de hyedam dia ampa 477 arego kunsunsu. Wo be wumra na wo ta me anya ye den enso. Abaya na musinia owo Nkranza South Radan na atakusiwa ede anhoba ebo anuanu yi se assembly no ene aban bekoso aboa ama won ma setina mu atumi ayeye. Abai atwene ye nuanu ma Mati Damoho ye Sasika weya ya pejem ekosui aboa nipa bebre ama bensa ekobano nipa bensa ebrobese oha moya edadifo e na sa dwumadie sikai atumi aboa mo Achim oda ni dehye ya wabone sesen wo US abrochimemu Dr. Otin Bewa ene waye nyameso ade wakwa akosi ultramodern basketball courts e de ama Achimodan St Anthony Catholic School ye no ewo Brim Central mensimu wapoye mantemu Dr. Otin Bewa botaye ne nani so ade hunu nyanso wo hunu sa Ghana de kan sporting activities no a football kwa de aka ni na ayira enunti ana aka no so wo meye we ne krom sabaye a won so wo mu nimde no won so betimi akọ akodi agro Okopie Achimodan St Anthony Catholic School ewo Brim Central mensini wo epoye mantem no a Achimdan ni ba bia wode Dr. Otin Bewa abesi biaye a wo basketball wo honom e de ama school no pani no ekiremu se odi wani kire amanone te se US abrochimamu ne amahudo bi akeka ho a basketball yade a etumpon e wo ho yie nanso no oba Ghana hanom a eye football yi pe na edi hini e wo hanom a basketball no de wogya no aginjemu ne se nti wo hia se obetumi abesi saa court yi de aboa na masuafo wo no mo nso atumi afiase asua basketball yi na daachi won mu bia obetumi de abo won bra ne nso onyaso mfaso efa other games na Ghana for onkola no ye nkyerɛ mo nti medwen se bia the say no emfa ye nra ya holding ngu soccer no mo na say itimi hyenkola no another sport ti basketball is very popular all America na me decide say there me de baba na nkola mo krum haso on my day, basketball the be a ball. Catholic Bishop a Owokofodua Diocese, Right Reverend Joseph Efrifa Ejekum so ebo opani abaso se watumi atu saa na mu edi abua school no osan so edi tu nipa bia wonsam wo bi animu se eya wo maya nioma bi ate se emfa mo a wo kuro na atumi abua mabi mu nso anya so mfa so mpese me stress mo bia antwen se bi obenya million da bi eno de bia hwe a wunya nanso kakra e bi ebeto nsam no etumi disie etumi kura no nkakra ebetumi awo aso na afei enam so yetumi ede aye bibi ede aboa Ponti hina owo Achim Kotoku traditional area Obrimpon Jamfi Safro kire a wotoso mienu nso obo opani abaso ene anamo a watu ede ama ne kuro no metina onyame anamu adamia me wofase Dr. Bewiase mo amunim no Doctor oyemo fase prekope
deɛ nti a meda n'ase ne sɛ wohwɛ a ɛnyɛ nipa nyinaa na ɔkɔdu tenabea bi a yɛ a ɔdwene ne kuro ne nkyirima ho. Premotobre Kasee na ha na brema kwan na yɛde ne nyinaa si aseda no nkɔma Franco Trading Enterprise phone so papa wɔma hemfie ene hɔ Midday afie mankwa tamaklofa aseda ma esi ɔhene ɔkyeame Mauli Bafo Felix Abla sanso na Sandro Akapo ne Priscilla Anaman yɛde ɔma se na Razak nso boae agyeman ene PRO yɛfrɛ ne sɛ ɔsɔfo Israel ene ɔma aka Loretta nso boae papa ne fire for fire no Oja no behye mo baako fi se omo ba ni nyina no omo aye hye countryman songo na afi ko mo show omo de to so